We are talking about the power of restoration. Tulikuwa tukiongelea nguvu ya urejesho. But today, lakini leo, my topic is mada yangu ni the restoration of the dry bones. Urejesho wa mifupa mikavu. You still believe for a dying people, someone about to die, that can be healed. Kuendelea kuamini kwamba mtu ambaye anaumwa, ambaye anaenda kufa, anaweza akaponywa. It's sometimes also namna fulani pia ni rahisi kuamini that someone who came just to die in 10 minutes, mtu anaweza akaoja kufa baada ya dakika 10. that God can make his grace for him to come back. Lakini Mungu anaweza kumrudisha tena. But it's very difficult, lakini ni ngumu mno to believe kuamini a man who already died. Mtu ambaye tayari alishakufa. You don't see his flesh again. Hatumuoni tena kama hivyo. You don't see sinews again. Huoni chochote kabisa katika mwili wake. It remained only not a skeleton, but it remained only the dry bones. Amebakia tu ile mifupa mikavu, mwembamba, amekwisha kabisa. It's not easy. Sio rahisi. Today I'm talking about the restoration of a dry bones. Leo ninaongelea kuhusu urejesho wa mifupa mikavu. Everyone has his dry bones. Kila mmoja anayo mifupa yake mikavu. When we are talking about something dry, tunaongelea kitu ambacho kimekauka. It means there is no life again inside. Na maana hakuna tena uhai katika hiyo mifupa. But that bone lives before. Lakini hiyo mifupa iliishi mwanzoni. But died. Lakini ikafa. There is no life again. Hakuna maisha tena hapo kwenye hiyo mifupa. Your job can be a dry bones. Kazi yako inaweza ikawa mifupa iliyokufa. Your marriage can be a dry bones. Ndoa yako inaweza ikawa mifupa iliyokufa. Your finance can be a dry bones. Uchumi wako unaweza ukawa mifupa mikavu. Everything can be a dry bones. Kitu chochote kile kiwacho kinaweza kikawa mifupa mikavu. But today I have a good news for you. Lakini leo nina habari njema kwako. Your dry bones can live again. Mifupa yako mikavu inaweza ikaishi tena. I don't know if I'm speaking to someone. Sijui kama ninaongea na mtu mmoja. Your dry bones can live again. Mifupa mikavu ya kwako inaweza ikaishi tena. Can you loud your voice and say amen? Naweza kuongeza sauti yako na kusema amina. Nitakuongelesha. The restoration of urejesho wa mifupa mikavu. People of God. Watu wa Mungu. There is hope again. There is hope again. Kuna tumaini tena. I said there is hope again. Nasema kuna tumaini tena. This afternoon there is hope again. Kana huu kuna tumaini tena. I said to someone there is hope again. Mmoja kuna tumaini tena. I said there is hope again. Kuna tumaini tena nasema. Namba moja. Dry bones. Mifupa mikavu. Is number 1. Namba moja. To lose your honor. Ni kupoteza umiliki wako. Your honor. Your heshima yako. Kupoteza heshima yako. This number 1. Namba moja. When we are talking about dry bones, tunapoongelea mifupa mikavu, you cannot understand again. Huwezi kuelewa tena. If that man was a king, huyo mtu labda ni mfalme. That man was a businessman. Labda huyo ni mfanyabiashara. That man was a great man. Labda huyo mwanaume ni mtu mkubwa. When you see dry bones, ukiona mifupa mikavu, it means his honor is already lost. Kwa ina maana kwamba heshima yote imeshapotea. Ameshapoteza kabisa heshima yake. Namba moja. When we are talking about dry bones, tunapoongelea mifupa mikavu, we are talking about the honor that you have lost. Tunaongelea kuhusu heshima uliyoikwisha ipoteza. Am I talking to someone? Naongea na mtu hapo. Every time in our life, muda wote katika maisha yetu, God
on Wednesday or Thursday about glory. Niliwaambia Jumatano na Alhamisi kuhusu utukufu. The restoration of glory. Urejesho wa utukufu. I told you. Niliwaambia God sent us on this earth to be the man. Every time in our life. Lakini kila mara kwenye maisha yetu, the devil is happy with our shame. Shetani anakuwa na furaha juu ya aibu yetu. When you are in shame, the devil is happy. Ukiwa kwenye aibu, Shetani ana furaha. When you are passing through shame, the devil is happy. Ukiwa unapitia mambo ya aibu, Shetani ana furaha. Every time when you lose your glory. Wakati wote ambapo utakuwa umepoteza utukufu wako, you are in shame. Uko kwenye aibu. It means you are in dry bones. Ina maana kwamba uko kwenye mifupa mikavu. There is no glory in your life. Hakuna tena utukufu kwenye maisha yako. No one can consider you again. Your life has become a life of shame. Maisha yako yanakuja kuwa maisha ya aibu. Am I talking to someone? Naongea na mtu hapo. Whatever you do, chochote unachofanya is about shame. Ni kuhusu aibu. Every spirit of shame. Roho, tazama, wao husema mifupa yetu imekauka. Matumaini yetu yametupotea. Our hope is lost. Yeah. Our hope is lost. Matumaini yetu yametupotea. Today I'm talking to someone. Leo ninaongea na mtu mmoja. Your hope is lost. Tumaini lako limepotea. You don't believe again. Huwezi kuamini tena that God is able to raise up you. Kwamba Mungu anaweza kukuinua. You don't believe again. Huamini tena that God can bless you. Mungu anaweza kukubariki. Your hope is lost. Tumaini lako limepotea. I'm talking to someone today. Mtu mmoja leo. I'm talking to someone today. Mtu mmoja leo. You have lost your hope. Umepoteza tumaini. You lost your hope. Umepoteza tumaini. You don't believe again. Huamini tena that God can give you joy. Kwamba Mungu anaweza kukupatia kazi. God can bless you. Mungu anaweza kukubariki. God can take you from a place to another place. Kwamba Mungu anaweza kukutoa mahali kupeleka pengine. Listen to me. Sasa sikiliza. If the woman of the Bible, kama yule mwanamke kwenye Biblia, the Bible said that woman, Biblia inasema yule mwanamke with the bleeding blood, alikuwa anatokwa na damu for 12 years, kwa miaka 12. Her hope was lost. Kila tumaini lake lilikuwa limepotea. But one day, siku moja, Bible says, Biblia inasema he met Jesus. Alikutana na Yesu. Alikutana na Yesu. You can lose your hope. Unaweza ukapoteza tumaini. But when you meet the power of Jesus. Ukikutana na nguvu ya Yesu. When you meet the power of Jesus. Unapokutana na nguvu ya Yesu. Something will happen. Kuna kitu kitatokea. I said something will happen. Kuna kitu kitatokea. Today. The power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Something will happen. Kuna kitu kitatokea. Something will happen. Kuna kitu kitatokea. Something will happen. Kitu kitatokea. Kitu kitatokea. I don't know how. Sijui kinamna gani. I don't know how. Sijui kinamna But gani. what I know. Ninajua. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit will be upon. Mifupa mikavu. Can you say amen? Unaweza kusema nini? Mbele yangu. Loud your voice, say amen. Amen. Say again, amen. Amen. You lost your hope. Umepoteza tumaini. You don't believe again. Uamini tena That God can heal you. kwamba Mungu anaweza kukuponya. God can bless you. Mungu anaweza kukubariki. Something can happen Kuna to you. kitu kinaweza kutokea kwa. Bible says. Biblia inasema. The Bible says. Biblia inasema. That woman of bleeding for 12 years. Mwanamke alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. She lost her hope. Alipoteza tumaini. But one day. Lakini siku moja. She met Jesus. Akakutana na Yesu. She met Jesus. Akakutana na Yesu. And the Bible says. Biblia inasema. The Bible says. Biblia inasema. When he met Jesus. Alipokutana na Yesu. She released her faith. Akaachilia imani She yake. released her faith. Akaachilia imani yake. She began to say. Akaanza kusema. Today. Leo. Enough is enough. Imetosha. Today. Leo. Something can happen. Kuna kitu kitatokea. Something can happen. Kuna kitu kitatokea. Something can happen. Kuna kitu kitatokea. Something can happen. Kitu kitatokea. Something can happen. Kitu kitatokea. I'm talking to every dry bones. Naongea na mifupa mikavu. I'm talking to every dry bones. Naongea na mifupa
mifupa mikavu Your yote. marriage is dry bones. Ndoa yako ni mifupa mikavu. Your job is dry bones. Kazi yako ni mifupa mikavu. There is no hope again. Tena tumaini. There is no hope again. Tena tumaini. But today, Lakini leo I bring someone to you. ninamleta mtu kwako. I bring someone to you. Ninamleta mtu kwako The one who's able ambaye anaweza to restore your hope. kurudisha tumaini To lako. restore your hope. Kurejesha tumaini To lako. restore your hope. Kurejesha tumaini To lako. restore your hope. Kurejesha. Hiyo ni namba 9. We are in number 9. Tuko kwenye namba 9. September is number 9. Septemba ni namba 9. I prophesy for this number 9. Tabiri kwa hii namba In 9. September. Katika huu mwezi wa In 9. September. Katika huu mwezi wa 9. Everything you lost. Chochote ulichopoteza. Everything you lost. Chochote ulichopoteza. I see a new hope coming to you. Naona tumaini jipya lije kwako. I see answer. Utajibu. Even myself, I don't know. Hata mimi sijui. Everyone thinks I know. Kitu ninachokijua. I was in the conference. Nilikuwa kwenye kongamano. I was in the service. Nilikuwa kwenye ibada. The power of God Lakini nguvu ya Bwana came upon me. kaja juu yangu. Came upon me. Kaja juu yangu. Things changed. Vitu vikabadilika. Things changed. Mambo yakabadilika. Things changed. Mambo yakabadilika. Today, Leo. today, by the power of the Holy Spirit, Nguvu ya Roho Mtakatifu. they killed your star. Waliua nyota They yako. killed your business. Waliua biashara They yako. killed your job. Waliua kazi They yako. killed everything. Waliua kila kitu kwenye maisha I yako. don't know. Sijui. I don't know Sijui. what will happen. Kitatokea nini? But what I know, Lakini ninachojua. power, Nguvu. the power Nguvu. of the Holy Spirit Ya Roho Mtakatifu. will come upon you. Itakuja juu yako. Something will happen. Kuna kitu kitatokea. Something will happen. Kuna kitu kitatokea. Today, Leo. something will Kuna happen. kitu kitatokea. Even your grandmother, Hata bibi yako he will wonder. atashangaa. Even your aunt, Hata anti shangazi yako they will wonder. atashangaa. Something will happen. Kuna kitu kitatokea. God send me today Mungu amenituma siku ya to leo. speak to your dry bones. Ongea kuhusu mifupa To mikavu. speak to your dry bones. Ongea kuhusu mifupa yako There is mikavu. no hope again. Ambapo hakuna tumaini There tena. is no hope again. Hakuna tumaini But tena. I'm here to tell you, Ili nipo hapa kukuambia. after this service, Baada ya ibada hii. after this service, Baada ya ibada hii. you will no longer be the same again. Hautakuwa hivyo kama ulivyokuwa. You will no longer be the same again. Hautakuwa hivyo kama ulivyo. You will no longer be the same again. Hautakuwa kama hivyo The ulivyo. power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho The Mtakatifu. power of the Holy Nguvu Spirit. ya Roho Mtakatifu. Listen to me. Isikilize. Someone sang. Mtu mmoja Sing. alikuwa anaimba, aliimba. And said, Akasema, I have never seen someone sijawahi kuona mtu meet the encounter of the power of the Holy Spirit ambaye ametukutana na nguvu kubwa ya Roho and Mtakatifu he remained the same. na akabaki vile vile alivyokuwa. Today, Leo the power nguvu of the Holy Spirit ya Roho Mtakatifu will be upon you. itakuwa juu yako. Number 4. Namba 4. Number 4. Namba 4. What brings life to the dry bones? Kitu gani kinaleta maisha kwenye mifupa mikavu? What brings life to the dry bones? Kitu gani kinaleta maisha kwenye mifupa mikavu? Number 1. Namba 1. You can put star say like what brings life to the God is here. Yala Mungu yuko hapa. I'm here to prophesy. Yuko hapa kutabiri kuhusu mifupa yako. Angels are here. Malaika wako hapa. Angels are here. Malaika wako hapa. This is fire. Pokea moto. This is fire. Pokea moto. And be free today. Na uwe huru leo. Listen. Sikiliza. What brings life to the dry bones? Kitu gani kinaleta maisha, kinaleta uhai kwenye mifupa mikavu? Number 1. Namba 1. Your faith Imani yako to the dry bones. kwenye mifupa mikavu. Your faith Imani yako to the dry bones. kwenye mifupa mikavu. The Bible says Biblia inasema God took Ezekiel Mungu alimchukua Ezekieli to the dry bones. kwenye mifupa mikavu. God asked Ezekiel. Mungu akamuuliza Ezekieli. Ezekiel was a big prophet. Ezekieli alikuwa nabii mkubwa. God asked Ezekiel, Mungu akamuuliza Ezekieli, is this bone live again? inaweza hii mifupa ikaishi tena? God wanted to see his faith. Mungu alikuwa anataka kuangalia imani yake. Why do you believe to these dry bones? Unaamini nini kwenye hii mifupa Because mikavu? everything
depends to your faith. Kwa sababu kila kitu kinategemea imani yako. If you don't believe, kama huamini, nothing can happen. Hakuna chochote kitakachotokea. What do you believe today? Unaamini nini leo? What do you believe today? Unaamini nini leo? That husband, yule mume, can he come back again? Anaweza kunirudia tena? That business, ile biashara, can it come back again? Naweza tena kuja kwa. What do you believe? Unaamini nini? Number one. Namba moja. God needs your faith. Mungu anaitaka imani yako. Bible says. Biblia inasema. That woman was bleeding. Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu. She said. Alisema. Today. Leo. Today. Leo. Today. Your faith. Imani. Your new vision. Maono yako mapya. To that dry bones. Kwenye ile mifupa mikavu. Everyone sees dry bones. Mtu yote anaona mifupa mikavu. What do you see? Lakini wewe unaona nini? Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. What do you see? Mwambie jirani yako unaona nini? Piga kwa bega. Piga kwa bega. Unaona nini? Everyone see dry bones. Kila mmoja anaona mifupa mikavu, mifupa mikavu. Others see we are under sun today. Wengine wanatuona tuko chini ya jua namna hii leo. Others can see you are poor today. Mtu anaweza kukuona wewe ni maskini leo. Yourself. Lakini wewe mwenyewe Change your vision. imani yako inabadilisha maono yako. Change your vision. Badilisha maono yako About your dry bones. kuhusu mifupa yako mikavu. Change your vision. Badilisha maono About yako your marriage. kuhusu ndoa yako. Change your vision. Badilisha maono yako About your job. kuhusu kazi yako. About your business. Kuhusu biashara yako. What do you see? Wewe unaona If you nini? see your business will die, Kama unaona biashara yako inaenda kufa, it will die. itakufa. If you see your marriage will die, Unaona ndoa yako inaenda your kufa, marriage will ndoa die. yako itakufa. Today, Leo change your vision. badilisha maono What yako. do you see? Nini unataka kuona? On my pocket, Kwenye mfuko yangu I don't have money, sina fedha, but I change my vision. lakini nabadilisha maono I see yangu. millions. Ninaona milioni, I see billions. ninaona billions. I change my vision. Nabadilisha maono yangu. What do you see? Unaona nini? I don't have a job. Sina. Prophesy. Tabiri, Prophesy. tabiri. With the dry bones. Sana hiyo mifupa mikavu. Hey! Leo God send me to Mungu prophesy. amenituma nije nitabiri. God send me to Mungu prophesy. amenituma nije nitabiri. Ezekiel. Ezekiel, Prophesy. tabiri To the dry bones. kwenye mifupa mikavu. Here today. Niko hapa leo. Prophesy marriage. Utabiri ndoa, Say job. utabiri kazi, Prophesy business. utabiri biashara. Here today. Hapa leo Prophesy tabiri about your new life. kuhusu maisha yako, About your new life. kuhusu maisha yako. Ezekiel. Prophesy. Tabiri, tabiri. Neno la kinabii Neno ndio inabadilisha maisha ya watu. Neno la itatokea. Nasema itatokea. No matter who is beyond your problem. haijalishi ni nani yuko nyuma ya tatizo lako. I will prophesy today. Nitatabiri leo. Today I will prophesy. Leo nitatabiri. Today I will prophesy. Leo nitatabiri. I have a miracle on my mouth. Nina miujiza kwenye mdomo wangu. I have no miracle on my mouth. Sina muujiza But wako. I have your miracle on your Nina mouth. muujiza wako kwenye mdomo wangu. On my mind. Kwenye mdomo wangu. I will prophesy today. Nitatabiri leo. What I will prophesy. Nitakachotabiri It will happen. itatokea. It will happen. Itatokea. It will happen. Itatokea. No aunt Hakuna shangazi will stop your miracle. atakayesimamisha muujiza wako. No uncle Hakuna mjomba will stop your miracle. atakayesimamisha muujiza No wako. grandfather Hakuna babu will stop your miracle. atasimamisha muujiza No wako. grandmother Hakuna bibi will stop your miracle. atasimamisha muujiza wako. Hey, Leo by the power of the Holy kwa Spirit, nguvu ya Roho I'm Mtakatifu ready to prophesy. niko tayari kutabiri. Oh, I don't know if I'm speaking to Sijui someone. kama naongea na mtu I mmoja. don't know if I'm speaking to Sijui someone. kama naongea na mtu hapa. I'm about to prophesy. Niko karibia ninaanza kutabiri I'm sasa. about to prophesy. Karibia naanza kutabiri sasa. What I will speak today, Kitakachokuongea leo it will happen. itatokea. I say it will happen. Itatokea nasema. The same husband, Mume yule the yule. same husband Mume yule yule. from today Kuanzia leo will be a best friend of atakuwa mine. rafiki yako. Today, Leo I will
prophesy? Nitatabiri. I will prophesy. Nitatabiri. When I will prophesy? Nitakapotabiri. Every power. Nguvu yoyote. Every power. Nguvu yoyote. Beyond your problem. Ambayo iko nyuma ya hiyo tatizo. It will leave you. Itakuachia. It will leave you. Itakuachia. I feel the power of God. Nasikia nguvu. Number 4. Namba 4 is the last step for our today. Ni hatua ya mwisho kwa siku ya leo. Number 4. Namba 4. The power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. What can change your bones? Kinachokwenda kubadilisha mifupa yako To have life. kuwa na uhai. Is the power. Ni nguvu of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. The Bible says. Biblia inasema. When prophet Ezekiel began to prophesy. Wakati nabii Ezekiel alikuwa kuja kuanza kutabiri. The Bible says. Biblia inasema. There was a noise of a great army. Kulikuwa kuna nguvu kubwa ya jeshi kubwa. Noise. Sauti kubwa. The power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. We take control. Akaanza kuchukua nafasi. Akachukua hiyo nafasi. To bring every dry bone. Akachukua nafasi ya kuleta ile mifupa yote mikavu. Began to live. Akaanza kupata uhai. Today. Leo. The power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. The power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. We bring your solution. Itakuletea suluhisho. We bring your marriage. Itakuletea ndoa yako. We bring your job. Itakuletea kazi yako. We bring your miracle. Itakuletea muujiza wako. Power. Nguvu. Power. Nguvu. Power. Nguvu. Power. Nguvu. Power. Power. Nguvu. Power. Nguvu. Power. Of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. Of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. I know. Najua. There is a limit before you. Kuna mpaka mbele yako. You cannot go forward. Huwezi kwenda mbele. You cannot go travel outside. Huwezi kusafiri nje ya mipaka. But today, Lakini leo, when the power will be released, wakati nguvu itakapoachiliwa, that limitation, hiyo mipaka, they will leave you. Itakuachia. That limitation, hiyo mipaka, it will leave you. Itakuachia. Power, nguvu, the power nguvu of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. Of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. Something today. Kuna kitu leo It's going to take place. Itakwenda kutokea. The power. Nguvu. Power. Nguvu of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. Power. Nguvu. Let me tell you. Wacha nikwambie. No one in this place. Hakuna mmoja yoyote katika hili eneo. We go out from this place. Atakayetoka nje kwenye eneo hili. With the same problem. Akiwa na shida yake ile ile. I repeat. Ninarudia. No one today. Leo hakuna mtu hata mmoja. I have prayed for you. Na kuombea. I have prayed for you. Nimeshakuombea. And today. Na leo. Leo. The power. Nguvu. Will be released. Itaachiliwa. The power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Something will happen. Kuna kitu kitatokea. People will ask you. Watu watakuuliza. Where were you? Ulikuwa wapi? What has happened? Kimetokea nini? We don't understand. Hatuelewi. Suddenly things has changed. Kuna kitu fulani kitabadilika. Suddenly things has already changed. Kuna vitu tayari vimeshabadilika. What has happened? Kimetokea nini? What has happened? Kimetokea nini? You will say. Na utasema. The power. Nguvu of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. The power. Nguvu of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. If they send their powers. Iwapo watatuma nguvu zao. If they send their powers. Kama walishatuma nguvu zao. Today. Leo. We are going to release. Leo tunakwenda kuachilia. The power above all powers. Nguvu zaidi ya nguvu yoyote. The power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Your life. Maisha yako. Will change today. Itabadilika leo. Your situation. Hali yako. Will change today. Inakwenda kubadilika leo. Whatever you are passing. Chochote unachopitia. Will change today. Itabadilika leo. By the power. Kwa nguvu of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. I'm talking to 80 people. Ninaongea na watu 8. They have power inside you. Kuna nguvu ndani yako. That power sent
to destroy you. Hiyo nguvu imetumwa kuja kukuharibu. They say you cannot prosper. Wanasema kwamba huwezi ukafanikiwa. You cannot go forward. Huwezi ukaenda mbele. You are there 8. Wako 8, wako watu right now. Sasa hivi there is power of God upon you. Kuna nguvu ya Mungu juu yako. You will jump where you are. Utaruka mahali popote pale ulipo. Those power will leave you. Hizo nguvu zitakuachia. You have a great destiny. Kuna hatima yako kubwa mno. But they want to block you. Lakini wanataka wakuzibie. For you to not go forward. Ili usiweze kwenda mbele. But right now. Lakini sasa hivi I see the power. Ninaona nguvu of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. You are hate. Mko wa 8 in this place. Katika eneo hilo. I command all of you. Ninawaamrisha wote. Everyone. Kila mmoja. Behind your situation. Ambaye yuko nyuma ya hali hiyo ya kwako. Everyone. Yoyote yule wahi. Who put limitations on your life. Ambaye amekuwekea mpaka kwenye maisha yako. Everyone. Yoyote yule wahi. Who has spoken bad against you. Ambaye ameongea vibaya kuhusu wewe. The power has been released. Nguvu tayari imeshaachwa. They are 8. Mko wa 8. Number 1 is there. Kwa 8. Namba 1 yuko pale. They are 8. Mko wa 8. Wa 8. Wa 8. They are 8. Wa 8. Look at me. Look at me. Niangalie baba. The ushers to do their acha wahudumu wamfanyie kazi. They are 8. Kwa 8. God spoken to Mungu aliniongelesha. Right now. Sasa hivi. They are 8 people. Wako watu wa 8. They are powers. Kuna nguvu fighting your destiny. Ambao wanagombania hatima yako. They are powers. Kuna nguvu. You are about to get marriage. Uko karibia unataka kuolewa. They are powers. Lakini kuna nguvu. You do not get marriage. Zinakusubirisha usipate hiyo ndoa. Usifunge ndoa. They are 8 people. Kuna watu wa 8. Nguvu za Mungu inaachiliwa sasa. Nguvu za Mungu inakuokoa toka. Ukuta walioweka mbele ya maisha yako inaondoka. Kuna watu 8 wana hatima kubwa, lakini kuna vita naona mbele yao. Kuna ukuta naona mbele yao. Nimetumwa na Bwana leo kupambana na madhabahu iliyotumwa kinyume na wewe. Dakika hii wakuache. Dakika hii wakuache. Dakika hii wakuache. Say amen. Amen. Say again amen. Amen. You lost your hope. Umepoteza tumaini. You don't believe again. Uamini tena. That God can heal you. Kwamba Mungu anaweza kukuponya. God can bless you. Mungu anaweza